Hello students, today start with a paper second pattern computer hardware. Lesson 4 Introduction to Microcontroller. What is a microcontroller? The microcontroller is a complete microprocessor system built on a single integrated circuit. The building a complete microprocessor system on single chip reduce the cost of building simple products using microprocessor. Then the microprocessor system is implemented with a single chip microcontroller. It is also called as a microprocessor as all the major parts are in the IC. Means मायक्रोकंट्रोलरच्या ज्या IC आहे त्याच्यामध्ये जी आपली मायक्रोकंट्रोलर ही सिंगल चिप आहे. आपण नेक्स्ट स्क्रीनमध्ये त्याचं पिक्चर किंवा आर्किटेक्चर बघणार आहोत. नेक्स्ट, इट इज जनरली यूज्ड फॉर अ कंट्रोल फंक्शन, सो इट इज अ टर्म ॲज अ मायक्रोकंट्रोलर. द मायक्रोकंट्रोलर मस्ट include a full implementation of a standard microprocessor, ROM, RAM, parallel I/O port, times and a clock. Single chip, it is a 4-bit microcontroller, were available shortly after mid-1970s. Then the 8-bit are using the 2-chip system, means 4 bitच्या microcontroller मध्ये 2 chips असतात. This is totally 8-bit system. And then 8-bit microcontroller become available after 1977 and 1978. Next, what is the microcontroller? A microcontroller is an integrated chip that is often part of an embedded system. The microcontroller includes CPU, RAM, ROM, I/O ports and timers like a standard computers. But because they are designed to execute only a single specific task to control a single system, they are much smaller and simplified so that they can be included all the function required on a single chips. आपण फिगर मध्ये बघतच आहे की ती सिंगल चिप मध्ये त्यांनी CPU, RAM, ROM and I/O ports timers सुद्धा युजिंग केलेले आहे. and this is a 4-bit using the 2 chips, means 4-bitच्या 2 चिप्स त्या मायक्रोकंट्रोलर मध्ये त्यांनी यूज केलेले आहे. नेक्स्ट आपल्याला मायक्रोकंट्रोलरचे या लेसन मध्ये ॲडव्हांटेजेस, ॲप्लिकेशन, देन व्हॉट इज मीन बाय मायक्रोकंट्रोलर अँड मायक्रोकंट्रोलर आर्किटेक्चर, मायक्रोकंट्रोलर फीचर्स ते आपण नेक्स्ट स्क्रीन मध्ये डिस्कस करणार आहोत. नेक्स्ट, microcontroller is a compact the computer that is fabricated inside a chip and is used in a automatic control system including security system, office machine, power tools, and then traffic light control, washing machine and much more. Means this is a office machine, washing machine, त्याच्यामध्ये मायक्रोकंट्रोलर यूज केलेला असतो. then next point, it is a economical programmable logic control that can be interfaced with the external device in the order to control the device from the distance. Then next point, first microcontroller was made up of Microcontroller and gray bone. Next, types of a microcontroller. microcontroller चे कोणकोणते पार्ट्स आहेत ते बघूया आपण. फर्स्ट, ॲटॅमल AVR, नेक्स्ट AVR, नेक्स्ट ATX मेगा, 80 मेगा 328p, next PIC, then 8085 microcontroller, next Arduino, next IRM. This is a types of design in a microcontroller. तर आपल्याला कोणता मायक्रोकंट्रोलर डिस्कस करायचा आहे तर 8051 मायक्रोकंट्रोलर डिस्कस करायचा आहे. नेक्स्ट, the advantages of microcontroller and then application. Next, first advantages, small size, means microcontroller ची small size असते. next point, program is a difficult to copy because of copy protection function and eliminate will be required to copy it. next, reduce chip count, means जे reduce chip आहे त्याचं काउंटिंग करण्याचं काम सुद्धा आपण मायक्रोकंट्रोलर मध्ये करणार आहोत. नेक्स्ट, many applications do not require as much computing power. next, reduced power consumption,
मीन्स रिड्यूस पॉवर कन्झम्पशन करण्याचं काम सुद्धा मायक्रो कंट्रोलरमध्ये इझिली वे होतं. देन नेक्स्ट रिड्यूस डिझाईन कॉस्ट, मीन्स जे डिझाईन केलेली आहे मायक्रो कंट्रोलरची त्याची कॉस्टसुद्धा रिड्यूस असते. नेक्स्ट and then it can be used and independent controllers in various machine, means microcontroller मध्ये various machines use केलेले असतात. Then next it reduce the cost of a system than microprocessor based system, so it can be used in a low cost product like a toys, means low cost reduce केलेली असते मायक्रोकंट्रोलर डिझाईन करताना. Then next point, application of a microcontroller. The most personal computer keyboards and implemented with a microcontroller. It replaces scanning, matrix, decoding and serial transmission of the circuits. Means microcontrollerचं ॲप्लिकेशन कोणकोणते आहे तर रिप्लेस स्कॅनिंग करायचं, डिकोडिंग करायची मॅट्रिक्स, सिरियल ट्रान्समिशन जे आपण सर्किट करणार आहे ते ॲप्लिकेशनसुद्धा मेनली ॲप्लिकेशन वर्क कुठे होते तर मायक्रो कंट्रोलरमध्ये होते. आपण वन बाय वन पॉईंट डिस्कस करूया. फर्स्ट पॉईंट सेल फोन, मीन्स सेल फोनमध्ये सुद्धा मायक्रो कंट्रोलरचं ॲप्लिकेशन यूज केलेलं असतं. नेक्स्ट वॉच, कॅल्क्युलेटर, व्हिडिओ गेम्स, अलाराम क्लॉक, एअर कंडिशनर, टी व्ही रिमोट, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, washing machine and electronic smart weight display system, robotic system, and last one is an anti-lock braking system monitor. This using the microcontroller, means microcontroller चे application हे बघितले आपण जे parts आहे. Then next point, microcontrollers are used in machine tools, chemical processor and medical instrument. Then next point, it is also controls mechanism of electronic system, music system, home security system, etc. In this chapter we will be study a brief overview of 8051 microcontrollers. Next point, microcontroller 8051. The 8051 is a second generation 8-bit microcontroller. The first Intel 8-bit microcontroller was the 8048. The 8051 provide a more powerful architecture, a more powerful instruction set, a full serial port. Means 8051 मध्ये 8048 हे मायक्रोकंट्रोलर सुद्धा आपण यूज केलेलं आहे ते बघत आहे. अँड देन 8051 प्रोव्हाइडेड इन अ फुल सिरियल पोर्ट, मीन्स 8051 ला फुल सिरियल पोर्ट त्यांनी यूज केलेला आहे. नेक्स्ट आपण मेन फीचर्स बघूया 8051 मायक्रोकंट्रोलरचे. सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपण डिझाईन बघूया मायक्रोकंट्रोलरचं. दिस इज अ लुक ॲट दिस पिक्चर डिझाईन बाय द 8051 मायक्रोकंट्रोलर. दी ब्लॅक कलरची आहे ती चिप आहे, जे ब्लॅक कलरचं आहे ते एक आपण फॉर एक्झाम्पल पेन ड्राईव्ह वगैरे बघितलेलाच असेल तुम्ही, त्या फॉर्ममध्ये आपल्याला दिसत आहे. आणि व्हाईट जे आहे ते त्यांना चिप ॲड केलेले आहे. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ 8051. फर्स्ट फीचर 4K bytes ROM. Then second 828 bytes RAM, 4 8-bit IO ports. Means 4 bit चे हे 2 parts using केलेले असते 4 bit चे. This is totally 8 bit using the 8051 microcontroller. Then 2 8/16 bit timers. Serial port, 64K external code memory space. मीन्स मायक्रोकंट्रोलरमध्ये एक्सटर्नल मेमरी स्पेस किती आहे तर 64K आहे. देन 64K डेटा मेमरी स्पेस, मीन्स डेटा स्टोअर करायचं मेमरी स्पेससुद्धा किती आहे तर 64K आहे. देन मल्टिपल इंटरनल अँड एक्सटर्नल इंटरप्ट सोर्सेस, मीन्स इंटरनल स्टोअर अँड एक्सटर्नल स्टोअर करायचं कामसुद्धा आपण मायक्रोकंट्रोलरमध्ये करणार आहोत 8051च्या. देन नेक्स्ट look at this architecture designed by the architecture of 8051. Then explanation, there are 32 pins needed by the 4 8-bit bidirectional IO ports. Then 8 additional pins provided power and allow to connect to a clock crystal and also provided timing and control signals. Then the standard function which make up a microprocessor are in the center of the diagram. It includes the ALU
accumulator, stack pointer, a block of registers and general purpose of a register. Of these devices are connected to 8051 internal 8-bit data bus. Then each I/O port is also connected to the 8-bit internal data bus through a series of registers. These registers hold data during I/O transfers and control I/O ports. It is a having ROM and RAM also using. आपण आता फिगरचं डिस्कस करूया की फिगर कशी आहे. जे तुम्हाला फिगरमध्ये पोर्ट 0 ड्राइव्स, पोर्ट 2 ड्राइव्स ते जिथे look at this picture. Port 0 drives connected to the P0.0 P0.7. Then port 2 drives same as a P2.0 P2.7. And then RAM address register connected to the RAM. Next port 0 latch, port 2 latch and EPROM or ROM also connected with the other. Then the B register ACC, TMP2, TMP1 also connected. Both TMP2 and TMP1 also connected to the ALU, and ALU also connected to the instruction register. Means जर तुम्हाला काही instruction द्यायचे असतील तर तुम्ही TMP द्वारे ALU द्वारे instruction register ला connected होऊन तुम्ही timing and controlling to the PS, EN, ALE, E, RST and then last OSC, then executed to the XTL1 and XTL2 register. Then next PCONs, SCON, TMOD, TCON. This is also connected to the means जर तुमच्या मायक्रोकंट्रोलर मध्ये जर इंटरप्ट किंवा सिरियल पोर्ट्स, टाइमर ब्लॉक्स ह्या तुम्ही ह्या सर्किटला अटॅच केलेला आहे आणि हे सर्किट कोणत्या तर पोर्ट 3 ड्राइव्सला अटॅच केलेला आहे. दिस इज तुम्हाला काही मेसेज जर पास करायचा असेल तर तुम्ही ह्या सिक्वेन्शियली पास करणार आहेत. आणि लास्ट पोर्ट 2 ड्राइव्स ऑल्सो कनेक्टेड टू द प्रोग्राम ॲड्रेस रजिस्टर, देन ऑल्सो कनेक्टेड टू द बफर, PC incrementer, program counter and last point repeater, and this transmission to the port 2 drives and also whole diagram using the 8051 microcontroller. The next point 8051 memory register map. The generally 8051 address two memory spaces. It uses one memory space for storing program and the other storing variable data. Means two memory register map ला two memory space असता. First is a program memory and next second one is a data memory. प्रोग्राम मेमरीमध्ये तुम्ही टाईप जे केलेले आहे किंवा डेटा स्टोअर करायचं काम तुम्ही प्रोग्राम मेमरीमध्ये करणार आहे आणि डेटा मेमरीमध्ये तुम्ही डेटा स्टोअर करायचं काम करणार आहेत. अँड नेक्स्ट द प्रोग्राम मेमरी स्पेस इज अ रीड ओनली मेमरी स्पेस अँड द रीड प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम दिस स्पेस बट द प्रोसेसर कॅन नॉट बी राईट डेटा अँड रीड डेटा फ्रॉम दिस मेमरी लोकेशन. द 8051 internal ROM is in program memory space and all instruction fetches are from a program memory space. Then the data memory space is read write memory space. Means data memory मध्ये आपण दोन ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो, रीड अँड राईट. बट प्रोग्राम मेमरी मध्ये आपण फक्त रीड डेटा करणार आहे किंवा रीड जे इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला दिलेले आहे किंवा इंटरप्ट दिलेला आहे ते आपण प्रोग्राम मेमरीमध्ये करणार आहेत. अँड नेक्स्ट द 128 बाइट्स ऑफ इंटरनल रॅम प्रोव्हाइड जनरल रीड राईट डेटा स्टोरेज. पार्ट ऑफ दिस मेमरी स्पेस इज ऑफ्टन रिफर्ड टू ॲज जनरल पर्पज रजिस्टर. नेक्स्ट पॉइंट कंपॅरिझन विथ अ मायक्रोप्रोसेसर. Microprocessor 8051 and microcontroller 8051. First point, microprocessor. It is an 8-bit mu-p. Then microcontroller, it is a 8-bit microcontroller. Second point, address bus is a 16-bit, hence can be accessed 64 KB memory. Then microcontroller, it is a 16-bit address bus access 64 KB memory.
Then third point, it provides 7 8-bit register minus A, B and H. Then microcontroller, it provides 34 8-bit register minus A, B and 32 general purpose register. Then next point, 8-bit of a data bus but port are not available, and it has a 4 ports P0, P3 for IO ports. Then flag register is 8-bit and contains 5 flags, means मायक्रोप्रोसेसर मध्ये 8-bit साठी 5 फ्लॅग्स यूज केलेले असतात. then microcontroller flag register is a 8-bit and contains a 9 flag. मायक्रोकंट्रोलर मध्ये 9 फ्लॅग यूज केलेले असतात. then last point, peripheral chips are required. then microcontroller peripheral chips are not required. The lesson are completed. Overview in this lesson. First point, microcontroller. What is a microcontroller? Then advantages of microcontroller. Then next point, application of microcontroller. Next 8051 microcontroller. आपण त्याचं डिझाइन बघितलं, त्याची चिप कशी आहे किंवा त्या चिप कशा डिझाइन केली आहे त्या बघितल्या. then main features of 8051 microcontroller. then next architecture of 8051 microcontroller. then 8051 memory register map. कोण मीन्स मॅप मध्ये 2 पार्ट्स आहे, प्रोग्राम मेमरी then सेकंड पार्ट इज अ डेटा मेमरी. प्रोग्राम मेमरी हा रीड डेटा करतो, डेटा मेमरी हा रीड अँड राईट दोघी पण ऑपरेशन परफॉर्म करतो. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक इज अ कंपॅरिझन विथ अ मायक्रो प्रोसेसर अँड मायक्रो कंट्रोलर. तर तुम्हाला कंपॅरिझन विथ अ मायक्रो प्रोसेसर विथ अँड मायक्रो कंट्रोलर हा क्वेश्चन 4 मार्क्ससाठी विचारला जाऊ शकतो. अँड देन मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक इज अ इंट्रोडक्शन टू मायक्रोकंट्रोलर. इंट्रोडक्शन टू मायक्रोकंट्रोलर याच्यावर सुद्धा तुम्हाला 4 मार्क्ससाठी ॲडव्हान्टेजेस अँड ॲप्लिकेशन विचारले जाऊ शकतात, किंवा आर्किटेक्चर ऑफ मायक्रोकंट्रोलर हे सुद्धा तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. त्याच्यासाठी तुम्ही आपण जी फिगर बघितली आहे ती फिगर ड्रॉ करून तुम्ही एक्सप्लेनेशन सुद्धा देऊ शकतात. थँक्यू स्टुडंट्स, कीप वॉच माय व्हिडिओ.